Hey, hi guys. Hello Siddharth garu. Hi. Hello Ganesh garu. How have the past few days been like? Hectic. Huh? But happy to. Very happy. Yeah. We've been traveling cinema తీసుకుని multiple centers, cast and crew తో పాటు we've traveled. So it's 1.5 years నుంచి we've been waiting for this. So it's very, very fulfilling. Super. I'm personally very happy for Ganesh because he's one of the sweetest people Yes. I met. He's really Yeah. he's so sweet that it makes me wonder how is he surviving in this cutthroat industry where you have to be thick-skinned and all. So I'm very happy for him. Very happy for you. Thank I think you gave your best performance. Thank you. I for think being so. here. At Thank least you, in my thank you. opinion, that was really brilliant. Thank you. The different phases, not just I'm not just talking about the physical transformation, but you know the maturity that this character exhibits for during Thank you. every phase. That was Thank you, brilliant. thank So you. congratulations. The film is also doing really well. So he told in an interview that after Chitta, I think 2 weeks after Chitta's run, he got a message from your side saying that let me know if you have something we can work on. And by that time he had given Ettu Totakal in 2017, which was a beautiful film. But Correct. after that Kurdiyatam didn't do really well. So what made you say I want to work with this man? His first film. See, I've always said if a filmmaker makes one great film, then అది ఒక లైసెన్స్ లా ఒక ఫిల్మ్ మేకర్ ఫర్ లైఫ్ అన్నట్టు, ఎస్పెషలీ ఫస్ట్ ఫిల్మ్లోనే అది చేయగలిగితే. అండ్ నాకు శ్రీ గణేష్ యాజ్ అ రైటర్ ఫస్ట్ నచ్చాడు. ఎటు తోటకల్ చూసిన వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది, ఇట్స్ అ వెరీ కాంప్లెక్స్ అండ్ బ్రిలియంట్ స్క్రిప్ట్. సో అలాంటి ఒక రైటర్తో పనిచేయటం విల్ బి ఎక్సైటింగ్ అనిపించింది. బట్ ఇట్ డిడ్ ఐ ట్రైడ్ వచ్చింది మధ్యలో. వీ హ్యాడ్ అనదర్ కపుల్ ఆఫ్ పీపుల్ హూ ట్రై టు మేక్ దిస్ హ్యాపెన్ అ ఫ్యూ ఇయర్స్ అగో, అది జరగలేదు. అరుణ్ విశ్వ ఇస్ ద క్యాటలిస్ట్ అనమాట. సో నేను శ్రీతో చిత్తా చూసిన తర్వాత చాలాసేపు మాట్లాడుకున్నాం, బికాజ్ హీ లవ్ ద ఫిల్మ్. సో ఆ సినిమా గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు క్యాజువల్గా అన్నాను అప్పుడే, ఏదైనా ఉంటే చెప్పు శ్రీ, ఐడ్ లవ్ టు వర్క్ విత్ యూ అని. దెన్ ఈ సెడ్ నేను చెప్తాను అనేసాడు. తర్వాత అరుణ్ విశ్వ హ్యాడ్ ఆల్సో మెసేజ్ సేయింగ్ దట్ మీ లిస్ట్లో ఎవరెవరు ఉన్నారో. ఐ సెడ్ శ్రీ గణేష్ ఉన్నాడు. ఐ లైక్ ఎటు తోటకల తర్వాత ఒకటి ఐ వాంట్ వర్క్ విత్ హిమ్, ఏదో ఉంది ఆ రైటర్లో ఏదో ఉంది. సో ఐ వాజ్ నాట్ థింకింగ్ ఆఫ్ హిస్ ఫిల్మ్ ఆఫ్టర్ దాట్ అండ్ ఆల్. అది మైండ్లో ఎటు తోటకలు వస్తుంది. Imprinted. And similarly, I think he would have also freshly been thinking of Chitta. నాతో డిస్కషన్ స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు, ఎందుకంటే ఆ లెవెల్ ఆఫ్ సెన్సిటివిటీ ఒక క్యారెక్టర్ని, బికాస్ అరుణ్ కుమార్ ద ఫిల్మ్ దట్ హీ మేడ్ ఫర్ అస్, we were able to achieve that character. So then maybe it made this writer think that itanto we can take this next journey annattu. So that's how it happened. Sir, how do you move out of one film and find your next story? 3 BHK is based on a short story, but how do you know that okay, this story is worthy enough to be converted into a feature film, like that this story is worthy of that effort, that collective effort anedi? How do you know? Sometimes we read a short story or we come across a news, it strikes a chord with us. So this short story, I read it in like 2021, I guess. I was so moved. I made a note saying there is possibly a movie inside. I just made note of it. So after Kurdiyatam, I was just thinking about a few ideas what to work on. And then I went back to it. I saw this short story again. And then I thought this is something that resonated with me a lot when I read it. And I thought this emotion is something very personal to me too, as well. To everyone, I guess. I can speak for everyone in the room. Yeah. So I just thought, I think at this moment in life, if I take this emotion and make a story out of it, it will be I can tell the story in a very truthful way is what I thought. So that's the starting point, and I started. Probably with every story, at that point of time, we have a mindset and certain life experiences up to that point of life. And I think it comes from that emotional state is what I feel. Okay. To me, Siddharth, you have done like many kinds of films, right? Is there a higher level of satisfaction, or ego boost wouldn't be the right word, but a bit more kick when you succeed with a film like this than a more conventional, a film that follows, you know, the crowd pleasing nature, or you know, that crowd pulling nature. దాంతో పోలిస్తే దీంట్లో దిస్ ఈస్ వెరీ రిలేటబుల్, ఇట్స్ వెరీ ఐడెంటిఫైయబుల్. బట్ ఇటువంటి ఒక రియలిస్టిక్ స్టోరీ, ఓకే హానెస్ట్ ఈస్ ద వర్డ్, ఒక మోర్ హానెస్ట్ ఫిల్మ్తో సక్సీడ్ అవ్వడం
అది ఎక్కువ కిక్ ఇస్తుందా? ఐ థింక్ సినిమాలో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సక్సెస్ అనే దాంట్ని సాధించడమే ఒక వన్స్ ఇన్ బ్లూ మూన్ విషయం. సో అందులో మీకు ఈ సక్సెస్ కిక్ ఇస్తుందా, ఆ సక్సెస్ కిక్ వస్తుంది అంటే నాకు ఒక సక్సెస్ ఇస్తే చాలు అన్నట్టు వేర్ ఆల్. బికాస్ సక్సెస్, దెర్ ఆర్ 2 successes, రామ్, either in your profession or in mine. One is మనం ఏం చేయాలని ఇంటి నుంచి బయటకు వచ్చామో అది మనం చేసాము, అది సక్సెస్. ఇంకోటి బయట వాళ్ళ దృష్టిలో వాళ్ళ రూల్స్ ప్రకారం మనం సక్సీడ్ అయ్యామా అనేది. సో 3 BHK అనే సినిమా నాకు సక్సెస్ ఎక్కడ ఫస్ట్ నేను మీరు చెప్పారు కదా ఈ కథ సినిమాగా తీయాలని మీకు ఎప్పుడు అనిపించింది, ఏ రోజు అతను డిసిజన్ తీసుకున్నాడో అది నాకు సక్సెస్. ఎందుకంటే అప్పుడే నాకు ఇది యాక్సెసిబుల్గా అయింది. తర్వాత నన్ను కలవటం, ఇద్దరిది వేవ్ లెంగ్త్ మ్యాచ్ అవ్వటం. అండ్ ఐ థింక్ మన లైఫ్లో ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తున్న ఆ పరిస్థితుల ప్రభావం మన స్క్రిప్ట్ సెలెక్షన్ మీద, మన క్రియేషన్ మీద ఉంటుంది. సో మేబీ వీ వర్ ఇన్ సిమిలర్ స్పేసెస్ థింకింగ్ అబౌట్ వాంటింగ్ టు మేక్ అ ఫిల్మ్ అబౌట్ దిస్ టాపిక్ ఆర్ అబౌట్ దిస్ హౌస్, అది ఒక సక్సెస్. తర్వాత మంచి ప్రొడ్యూసర్ దొరకటం, ఆ సినిమా ముగ్గురు కలిసి తీయటం, అనుకున్నట్టుగా చేసింది యాజ్ ఇట్ ఇస్ వితౌట్ కాంప్రమైజ్, బెస్ట్ ఆఫ్ ద కాస్ట్ తో చేయటం. ఈచ్ స్టేజ్ వీఆర్ సక్సీడింగ్. తర్వాత సినిమా కంప్లీట్ అవ్వడం, రిలీజ్ అవ్వడం ఈ రోజు నా దృష్టిలో చాలా చాలా పెద్ద సక్సెస్. బికాస్ ఇట్స్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ స్పర్మ్ కౌంట్, హౌ మెనీ స్పర్మ్ స్టార్ట్ అవుట్ అండ్ హౌ మెనీ మేక్ ఇట్. అలాంటి ఐడియాస్ ఫ్రమ్ టాలెంటెడ్ ఫిల్మ్ మేకర్స్ ఆర్ జస్ట్ ఫ్లోటింగ్ అండ్ 1 in a million manages to become a theatrical film today. So adi I see it as a massive survival journey of an idea. So I'm so glad that the success is that the germ of the idea from here now today is a film that people relate to. So it's an ultimate success. And tarvata a producer needs to make money, which is also happening, touch wood, and that's the other financial success of it. So నాకు ఈ ప్రాసెస్లో ఏ సినిమా అయినా జర్మ్ ఆఫ్ ద ఐడియా నుంచి సక్సెస్ దాకా రావటమే ఇట్స్ a divine occurrence. So I'm very very proud of every film that I make. And again, some films బయట వాళ్ళ దృష్టిలో they might be failures, but మనం ఆ సినిమాలు చేయటం వల్ల we would have achieved something in our life, we would have respected and recognized something about ourselves. So so that's why somebody, I think Baddy asked me, what are the films that, somebody asked me, what are the films that you feel you worked more hard for? Adi kuda same kada, in which movie do we put more effort? I feel the film that did not receive the love of the audience, I feel I worked very hard because chesina risk ki reward raledu, it's not validated, validation dorukindi. So those films will be the most special ones. And I'm just happy that 3 BHK is not a film that manchi effort. Exactly. I'm so glad. Adi naku night, that's the stuff of nightmares. I know. Idi mari ahead of time, idi 10 years behind time, ilanti vishayalu em raakunda, without any extra qualification of the sentence, 3 BHK is a successful film. For the writer director, for the producer, for the protagonist lead actor. So it kills me even as a film lover. I go to a film and all I can say about some films is, okay, I can see the effort. It's very sad even for a film lover, because I know that the filmmakers have worked really hard. I can see the effort, but somehow it's not giving me, that desired impact. So as a film lover, it makes me really happy when that effort is rewarded. So I'm not getting a paisa of what the stakeholders are making, but it personally makes me feel very happy when a film, when a good film does really well. By the way, I saw your review and I was so happy and thank you so much. So I just wanted to discuss this film because one of the greatest perks of this job is that you like a film and you get to discuss it with the creators. And I had no idea that this interaction was going to happen today. I was just sitting at my home. I was thinking of getting a haircut and getting a clean shave, but then I got a call saying that Siddharth and Sri Ganesh are there. Would you love to do an interview? I was like, of course I would love to do an interview. So I wanted to know this, guys. Let's keep it as a discussion, not an interview where I throw a question and you give me an answer. Let's just discuss this film. When he comes to you, what were the most relatable moments or scenes from it? Not scenes, moments from it. Because I have some moments from the film. When the scene was playing out, I was like, I relate to this, man. This happened to me. Siddharth, were there some primarily for me, the relationship between a Tandri Koduk relationship is what hooked me right from the start. అందులో main challenge and exciting factor was the same.
I've already been lucky enough to ఒక బొమ్మరులో ఉంది నా ఫిల్మోగ్రఫీ. ఒక తండ్రి కొడుకు రిలేషన్షిప్ గురించి మీరు ఏ లాంగ్వేజ్ లో 3 సినిమాలు చెప్తే ఆ సినిమా బొమ్మరులో వస్తుంది. కానీ ఆ తండ్రి కొడుకుకి ఈ తండ్రి కొడుకుకి సంబంధమే ఉండకూడదు. ఈవెన్ దో that's an upper middle class, this is a low middle class, but they're middle class. A Bommarilo is rich, okay, not upper middle class at that no level. That house is rich, it's rich. Did you look at but it's house? Not 1%. I think adi mana economics discussion separate ga pettukundam. Technically that's upper middle class by Indian standards, but yeah. But coming back to this, oka tandri koduku relationship, how do we differentiate it? Naaku adi chaala unique anipinchindi ee cinemalo. And nijam cheppalante naaku ma nana, I am very very close to my dad, and today even he helps me produce my films as my CFO and keeps me on track. So నా రిలేషన్షిప్ ఇంకా నా చేయి ఆయన చేతిలోనే ఉంది నిజంగా చెప్పాలంటే. సో lovely, that really touched me in this film about the son wanting his father's approval. అది నాకు పర్సనల్ గా బాగా కనెక్ట్ అయింది. తర్వాత ఈ సినిమాలో both the sister character as well as the love interest, ఈ రెండు ఇది వెరీ క్లోజ్ టు రియాలిటీ. నిజంగానే మన లైఫ్లో అలాంటి ఒక క్లాస్మేట్ ఐదర్ వీ వుడ్ హ్యాడ్ ఆర్ విల్ హోప్ ఫర్ ఇట్. సిమిలర్లీ నాకు అక్క ఉంది, ఇందులో నాకు చెల్లి ఉంది, అండ్ వాళ్ళే మ్యాక్సిమం స్టడీస్లో స్కోర్ చేస్తారు, వాళ్ళే మ్యాక్సిమం రెస్పాన్సిబిలిటీస్ చూపిస్తారు, ఎత్తుకుంటారు. సో అదంతా నాకు బాగా కనెక్ట్ అయింది. సో ఆల్ ఆఫ్ దీస్ థింగ్స్ మేడ్ మీ గెట్ ఎక్సైటెడ్ అబౌట్ దిస్ ఫిల్మ్. అండ్ ఆల్సో సొంత ఇల్లు, నేను మా అమ్మ నాన్న కష్టపడి ఇల్లు కట్టడం నేను డైరెక్ట్గా చూశాను చిన్నప్పుడు. సో అది ఒక విషయం కనెక్ట్ అయింది. సో ఆల్ ఆఫ్ దిస్ కనెక్టెడ్. అండ్ సో హీ ఆస్క్డ్ మీ, నా దగ్గర స్క్రిప్ట్ ఉంది, ఇది సినిమాగా మెయిన్ స్ట్రీమ్ ఫిల్మ్గా మీరు చూడగలుగుతున్నారా అని హీ ఆస్క్డ్ మీ. Okay. So that night, I think 1 in the morning or 2 in the morning, I'd finished reading the script and I said, ఇది డెఫినెట్గా నేను చేస్తున్నాను and we should make this film. And దాని తర్వాత we did two drafts of the script, and Arun and all of us discussed and brainstormed it. And he had so many different ways to come in and out. So there was selection of scenes, ఏ scenes అవసరం లేదు, because I was very clear, ఈ సినిమాలో మనం 100% బిఫోర్ స్క్రిప్ట్ ని ఎడిట్ చేసి వెళ్ళాలి. అన్నెసెసరీలీ వీ షుడెంట్ షూట్ ఎనీథింగ్ ఎక్స్ట్రా, ఎందుకంటే మళ్ళీ దాన్ని కట్ చేసి ఇంత హార్డ్ వర్క్ పెట్టి ఒక విషయం, వీ షుడ్ నాట్ గెట్ ఇన్ టు దట్ స్పేస్. సో వీ మాక్సిమం షార్ట్ వాట్ వీ రోట్, cut what we shot and kept what we cut annattu. We have the length of the film that's there. What was left out? There were a few scenes, I think some 20 minutes. So why is he smiling so much? Because Chaitra's one of Chaitra's excellent scenes got left out. Okay. What happens in that scene? They have Sharath sir actually ignores her in the first. Yeah. After that, mother Devayani ma'am says, she's crying. And then he behaves cold, and she says, you're angry not because of this, you're angry because of something else. After that, there is a scene where she stands alone in the terrace. This guy comes in, pacifies her, and then it's a very sweet scene, how their relationship is sweet, and both of them, all they want is to get that loan approved for the dad. So it's a very something like however he hates them, he behaves cold with them, these two are like they want to make his dream come true. And our scenes anni maaku chala special because లైఫ్ లో నేను నా కోసం ఆలోచించి తీసుకున్న మొదటి డిసిషన్ నువ్వే అంటాను కదా. యా అలా ఉన్నప్పుడు యూ షుడ్ ఆల్వేస్ బి వెరీ, దే షుడ్ బి ద హ్యాపీయెస్ట్ కపుల్. సో ఐశ్వర్య అండ్ ప్రభు ఆర్ వెరీ వెరీ హ్యాపీ టుగెదర్. కానీ ఇంట్లో ఆ సమస్య జరుగుతుంది, ఆ కోల్డ్ వార్ జరుగుతుంది, కానీ వాళ్ళిద్దరి మధ్యలో ఆ చైల్డ్హుడ్ నుంచి ఆ ఫ్రెండ్షిప్, ఆ కెమరాడరీ, యునో దట్ కైండ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఇస్ దేర్. And she's a very good actor, so every scene that tanu edo okati chestadi, it was very very interesting. And Jitin shot it well. Yeah. So Jitin had lit the terror. It was a very beautiful scene. I hope that we'll be able to introduce it into the theaters itself, otherwise in the director's cut on OTT. So what I really liked about that whole father son equation after one point when the father is I think in his late 60s or 70s is that until that point you really don't get to see the gray side of the father. Okay, until then he is the whole self-sacrificing, he is this all giving, but you get to see that okay, there is some level of resentment in this man that he is not able to achieve what he wanted to, and in a way he has started to accept that he is he might never achieve that dream,
So that actually is a very grey space when Vasudevan is holding it against grudge and hatred. grudge, eats you yeah. up from inside, I mean, it is right? very, you show it in a very light-hearted way, but deep down it is resentment. It is, that was the idea. it is grudge. So I really liked that point, and even liked the mother Shanti coming and telling him, because until then you also don't see her go beyond the duties of a of a perfect mother. So I was questioning, why doesn't this woman have that agency? But when she questions Vasudev, saying that no, you are pissed off at them not because of the marriage, because you didn't get that house. I really loved that moment. Can you tell me more about how you wrote about that? Exactly. This was the idea. Hatred and resentment eats you up from inside, right? So after a point, this anger makes him very cold and everything. In fact, we gave him a beard in that reaction, because for him, he realized that he will never be able to buy a house of his own after once that marriage fails. So his self-care is also going, he stops caring himself. He grows a beard and he just lives with as some dark person who is very. Finally, when he gets a home, you see him clean shaven. So he comes alive again. That was the visual idea, intention behind that. And I wanted this grey space, like beyond how much caring we care. The first thing we care about is ourselves. That's primal human nature, right? So this man, all he wanted was one home for him. So once he lost all his money for the other girl, so he would have had it in him, at least through Prabhu's marriage, I will be able to get a home. Once that too fails, that's when his hatred and resentment starts coming out. See, the thing with the screenplay is they always come so close to that goal, and there is some form of some external factor, and that just completely snatches them away from that dream away from them. Okay, the first time I think it happens through his 1 year they finish saving up, and he flunks, not flunks, but he has to pay for a management seat. That happens. But there is a very big risk in the screenplay, because in a way it's a cycle. Okay, see, life in a way is also follows that cycle. But when I'm invested, when I'm seated in a theater watching a 2.5 hour film, as a film it has to not feel redundant, right? That was a very big risk that you took. And after one point I was like, when that whole Yogi Babu thing is happening, when you feel like everything is gonna be perfect, when the sister thing that's when the marriage thing happens, right? I'm like, I feel so sorry for these guys. I felt so sorry for the family. I'm like, and that is the point I also started feeling a bit of frustration. It's a good kind of frustration, and I'm pretty sure everybody in the auditorium feels that. How did you come up with the reasons, and did you also think about the risk that okay, audience are feeling frustrated, but they should not be frustrated with the film. I get it. They should be frustrated with the problem that the characters are facing. That's a very thin line. Actually, this is a very structural problem unique with this story, because there was this risk of the story sounding repetitive. There were even a few well-wishers who suggested that what if the story feels repetitive, because they are like failing and restarting comes almost like 4 times in the story. But what I felt was, it is unique in the structure, how every time they fall down, they rise up again. I thought the reasons that has to have new layers is what I thought. So we cannot, for the sake of it, we cannot change this structure for fearing repetition or something. How can we tackle this problem is how we came up with a solution, and that's why we came up with this new layer of this domestic abuse subplot for Meeta, and Siddharth as career midlife crisis. I thought probably we can generate conflicts with that particular age group. At that phase of life, what conflict can the characters face? That's how we tried to keep the momentum going. No, I also think, Mano, in the week of release, right? Ippudu 2 ways to look at it. Okkati Sri mind lo ఏ ఆలోచన వచ్చి అతను ఒక క్యారెక్టర్ ని క్రియేట్ చేసి ఆ క్యారెక్టర్ కి ఇది జరగాలి అది జరగాలని ప్లే ఒకటి క్రియేట్ చేశాడు కదా. ఆ ప్రాసెస్ లో అతను స్క్రిప్ట్ రాసేసాడు. నా స్టార్టింగ్ పాయింట్ స్క్రిప్టే. సో నా దృష్టిలో
ఎక్కడో ప్రపంచంలో ఒక ఇంట్లో ఒక ఫ్యామిలీకి ఈ కథ జరిగింది, రైట్? సో అందులో ఐఎమ్ ప్లేయింగ్ వన్ క్యారెక్టర్. ద వే ఐ సా ద స్క్రిప్ట్ వాజ్ ఇలాగే ఉంటుంది కదా, దిస్ ఇస్ హౌ ఇట్ హ్యాపెన్స్, హిస్టరీ రిపీట్స్ ఇట్ సెల్ఫ్ అంటూ. ఇప్పుడు నా లైఫ్లో ఎవ్రీ 5 years ఎవ్రీ 6 years సేమ్ ఇన్సిడెంట్స్ మళ్ళీ మళ్ళీ జరిగినాయి. నేను ఎంత మార్పులు నా లైఫ్లో నా పర్సనాలిటీలో తెచ్చాను అనేది విల్ డిసైడ్ వెదర్ ఐ మేక్ ద ఎగ్జాక్ట్ సేమ్ మిస్టేక్ అగైన్ అండ్ అగైన్ ఆర్ నేను వేరేలా రియాక్షన్ ఇచ్చి ముందుకు వెళ్ళిపోతానని. సో నాకు అలా చూస్తుంటే దిస్ ఫిల్మ్ ఈవెన్ దో ఇట్ మన స్టోరీ ఆఫ్ వాసుదేవ్ అండ్ ఫ్యామిలీ వాళ్ళకి మళ్ళీ మళ్ళీ అదే సర్కమ్స్టాన్సెస్ వచ్చి మళ్ళీ మళ్ళీ దాటి మళ్ళీ అదే సర్కమ్స్టాన్సెస్ వచ్చి లైఫ్ అదే కదా అందరికి. రెంట్ అంటే మీరు ఒక్కసారి కట్టరు కదా, లైఫ్ మంత్లీ 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 కడుతూనే ఉండాలి కదా. అయితే యూ కాంట్ సే రెంట్ చాలా రెపిటేటివ్ అయిపోతుంది. శాలరీ మంత్లీ తీసుకుంటున్నారు, ఏంటి నేను శాలరీ మంత్లీ తీసుకుంటే రెపిటేటివ్ అయిపోతుంది. తర్వాత సేమ్ అనదర్ వే ఆల్సో వెన్ యూ గెట్ మ్యారీడ్ యూ లివ్ విత్ ద సేమ్ పర్సన్ ఫర్ ద రెస్ట్ ఆఫ్ యువర్ లైఫ్. నో యూ కాంట్ సడన్లీ సే దిస్ ఇస్ గెటింగ్ రెపిటేటివ్, రైట్? సో సిమిలర్లీ ఫర్ మీ ఈ సినిమాలో ఉన్న లాజిక్ అంతా, అందుకే నేను చాలా గొడవ పెట్టుకున్నాం. విల్ డిస్కస్ ఎవ్రీథింగ్, విల్ థ్రాష్ ఇట్ అవుట్. అందులో ఇప్పుడు యు ఆర్ ఆస్కింగ్ ఫ్రమ్ అ సర్టన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ కదా, నేను ఇప్పుడు కూడా అదే పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలోనే ఐ యూస్ టు ఆస్క్ హిమ్, ఇది ఇలా జరిగింది, రైటింగ్ ఇట్ లైక్ దిస్, ఇలాగే ఉంటుంది కదా. ఇట్స్ అ వెరీ బిలీవబుల్ థింగ్. దట్స్ ఆల్ ఐ ఫాట్ ఫర్ ఇన్ దిస్ బిలీవబిలిటీ. బికాస్ ఎక్కడ నాకు నమ్మబుద్ధి కాలేదు. ఈవెన్ ఎండ్ లో అతను సక్సెస్ అయినప్పుడు కొంతమంది అంటారు ఏంటి సడన్ గా అతను సక్సెస్ అయ్యాడని, ఇంకో వ్యక్తులు ఏంటి మీకు 25 సంవత్సరాలు పడిందా సక్సెస్ అవడానికి అని. ఒకే సినిమా గురించి ఇద్దరు వ్యక్తులు ఇలాంటి 2 ఒపీనియన్స్ చెప్తున్నారు. బోత్ కాన్ బి ట్రూ. సో ఈ సినిమా బ్యూటీ ఫర్ మీ, ఐ విల్ ఆల్వేస్ బి ప్రౌడ్ ఆఫ్ దిస్ ఫిల్మ్ బికాస్ ఇప్పుడు కాదు 2025లో ఎస్ థియేటర్లో రిలీజ్ అయ్యి ఓటీటీకి వస్తుంది, టీవీకి వస్తుంది. బట్ శ్రీ గణేష్ రాసిన స్క్రిప్ట్ విల్ ఐ ఫీల్ స్టాండ్ ద టెస్ట్ ఆఫ్ టైమ్. ఈ సినిమా మీరు 10 సంవత్సరాల తర్వాత 20 సంవత్సరాల తర్వాత, అండ్ నా కెరీర్లో అలాంటి సినిమాలు పడినప్పుడు ఐ ఫెల్ట్ ఇట్ వెన్ ఇట్ హ్యాపెండ్. రంగ్ దే బసంతి కానీ, వమరులు కానీ, చిత్తా కానీ, జిగర్దండా కానీ, those are films that కావ్య తెలవన్ కానీ, they are films that when you see after 10 years 15 years the writer's honesty will come through. So ఈ సినిమాలో that's my favorite thing about 3BHK. అందుకే every ordinary family అని ధైర్యంగా చెప్తున్నాం, because this is literally what happens in all of our ordinary lives. సో డ్రామా ఆడియన్స్ ఎంట్రాల్మెంట్ కోసం ఏది ఒకటి ఆర్టిఫిషియల్ గా ఇంజెక్ట్ చేయలేదు. సో ఈవెన్ దో ఈ సేస్ మనం సబ్ ప్లాట్ రాసాం, ప్లాట్ రాసాం, నేను లైఫ్ రాశారు. ఆ లైఫ్ ని నేను చూసి నమ్మి we tried to create this. Prabhu and Sharat sir also ఇలాగే అప్రోచ్ చేశారు. ఎవ్రీ డే he'll discuss like this. ఇలాగే ఉంటుంది కదా బాస్, ఇలాగే ఉంటుంది కదా బాస్. Sharat sir always ask, this is believable no boss? Why? Because he's a action hero, larger than life. When he's doing this film, all he wants is reality. And adi middle class's beauty is in the reality, is what I feel. You know, when you say itla repetitive ga undi kada, prati 5 years ki life restart cheyalsi vastundi kada ante, one moment that broke my heart in this film was that conversation that you have with Mr. Sharat Kumar, where you break, I think at one you break the keyboard and he comes and says, you're saying thothute irkampa, I keep failing, and he just says, look at me. That moment, it like, look at this man who has lived 65 years of a not so satisfying. He is not happy. He is clearly not happy, and he is making himself an example for his son to feel better, and he doesn't. No, and that he's for రెండు lines ఇలా pattern లా వస్తాయి. They are written correctly like that. మన లైఫ్ లో కూడా అలాగే ఉంటుంది. ఎవ్రీ ఫాదర్ అండ్ సన్ విల్ హ్యావ్ లైన్స్ లైక్ దాట్. సో అది మీరు ద్రావిడ్ ఫ్యాన్ నాన్న, నేను ధోని ఫ్యాన్ అనటం ఒకవైపు ఉంటే, సేమ్ థింగ్ దట్ హీ సెస్ ఐ ఫీల్ లైక్ అ ఫెయిలియర్, అయితే నా గురించి ఆలోచించరా, నన్ను చూడురా అన్న ఫాదర్ అనటం. ఆ లైన్ ఫ్లిప్ లో ట్రైలర్ లోనే ఉంది. నాలా తెచ్చుకోకురా, నా లైఫ్ లా అవ్వద్దురా, నా ఫాదర్ లా అవ్వద్దురా, సేమ్ థింగ్. ఇట్స్ ద సేమ్ థింగ్ కదా. సో దట్ he's made them that kind of father son. చాలా మంది సినిమా చూసి ఒక ఇంటి లోపల ఇంత ఓషన్ అంత డెప్త్ ఉన్న ఒక ఫాదర్ సన్, కానీ ఇంత తక్కువ వాళ్ళు మాట్లాడుకోరు, చాలా తక్కువ. That's how it is. That's how it is కదా. అండ్ అదే నాకు ఆ కౌగిలించుకునే మూమెంట్ సినిమాలో ఉంది. ఇట్స్ ఆ పోస్టర్ ఫర్ అవర్ థ్యాంక్స్ మీట్. వెనకాల నుంచి కౌగిలించుకోవడం, బికాస్
నేను ఒక షార్ట్ స్టోరీ ఒకప్పుడు రాసుకున్నా, వేరే 2 friends బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ ఆర్ డిస్కసింగ్, ఈ సినిమాలో సీన్స్ వస్తాయి కదా ఫాదర్ని హక్ చేసి, అలా ఎప్పుడైనా ఆ ఫాదర్ని హక్ చేసుకున్నావు అంటే లేదంటాడు అప్పుడు. ఎందుకు నీకు నీ ఫాదర్ అంటే ఇష్టం లేదు? నాకు ఫాదర్ అంటే చాలా ఇష్టం. అయితే ఎందుకు నీ ఇప్పుడు దాకా ఎందుకు తెలియదు రా, అదేదో ఆయన బర్త్డే రోజు ఒకసారి వెళ్ళి అది కూడా సైడ్ వేస్ అలా స్మాల్ స్టోరీ ఐ రిటన్ మెనీ ఇయర్స్ అగో. సో ఈ స్క్రిప్ట్ చదువుతున్నప్పుడు నాకు అది గుర్తుకొచ్చింది. అండ్ I remember every person in their life has to cross that stage where ఈ రోజు నేను మా నాన్నని వెళ్ళి కౌగిలించుకుంటాను. దట్ ఈస్ అ వెరీ బిగ్ థింగ్. అది మనకు జనరల్గా జరగదు. మన సినిమాలో చూస్తాం, కలలు కంటాం కొన్నిసార్లు, కానీ సంబంధం లేకుండా పోయి అప్ప కట్టి పుడిచి దట్ వాస్ వెరీ టచింగ్ ఫర్ మీ. అందుకే he made me we designed it the certain way where he longs to come and hug his father అన్నట్టు. So adanta it was very close to home, and everybody will around us, we were all related, reacting to it very, very emotionally. What did dad say after watching the film? No, we had a big hug. I gave him a really tight hug. So because when I read the script I thought of my dad, and luckily when you wanted to hug him after he and I saw the film together only. So first thing I saw the film, I hugged him. He said, "A beautiful film you boys have made," and he was very, very proud of the film. And because he also saw Chitta from script to release, and so they also saw people celebrate it. And so for them this process, emotional films to pre-release cinema చూడటం, ఇలా ఉంటుందని అనుకోవటం, తర్వాత రిలీజ్ తర్వాత ఆడియన్స్ చూడటం, సో దే ఆర్ బిల్డింగ్ ఎ రిలేషన్షిప్ ఆఫ్ ఓకే ఎమోషనల్ సినిమా రియాలిటీకి తగ్గట్టుగా మాక్సిమం పీపుల్ని ఎవరిని ఎక్స్క్లూడ్ చేయకుండా అందరినీ ఇంక్లూడ్ చేసే సినిమా తీస్తే ఇలాంటి ఎమోషనల్ రెస్పాన్స్ వస్తుందని. అండ్ హీ ఆల్సో సెడ్ దట్ చిత్తా తర్వాత నాకు చాలా ఐ యూస్ టు గెట్ లాట్ ఆఫ్ కరెస్పాండెన్స్ ఆన్ మై సోషల్ మీడియా ఫ్రమ్ విమెన్ అండ్ యంగ్ విమెన్ అండ్ హూ ఆల్ కైండ్ ఆఫ్ ఫెల్ట్ దట్ ద ఫిల్మ్ వాళ్ళ గురించి తీసిన సినిమా అన్నట్టు. ఈ సెడ్ ఈ సినిమాకి మీ అందరికీ వస్తుంది చాలా ఫీడ్బ్యాక్, బికాస్ ఈ సినిమా అందరిలో ఉన్న స్ట్రగ్లర్తో మాట్లాడుతుంది. మన అందరి లైఫ్ లో ఎప్పుడో ఒక మూమెంట్ లో స్ట్రగ్లర్ గా వి హావ్ ఎక్స్పీరియన్స్ లైఫ్ యాజ్ ఎ స్ట్రగ్లర్. నీ వల్ల కాదు, నువ్వు వేస్ట్, నువ్వు చెత్త, వి హావ్ ఆల్ హర్డ్ ఇట్. ఒక్కసారి నువ్వు పడిపోయావు, ఇక్కడ నీ మళ్ళీ ఇక్కడో ఉండాల్సిన వాడి ఇప్పుడు పడిపోయావు ఏంటి, అలాంటి చాలా చూసాం, అందరు చూసుంటాం. సో ఈ సినిమా వాళ్ళలో ఉన్న ఒక హోప్ ని మళ్ళీ ఇట్ రివైవ్స్ పీపుల్. సో అదే స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ స్క్రాచ్ అనేది ఒక సినికల్ పర్సన్ చెప్పొచ్చు, ఇదంతా ఏంటి అడ్వైస్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ స్క్రాచ్. కాదండి, అందరు చేయాలని అనట్లేదు, కానీ ఒక్కడికి జరిగితే ఇలాగే జరుగుతుందని చూపిస్తున్నారు డైరెక్టర్. నా లైఫ్ లో ఐ హ్యాడ్ 2 సాఫ్ట్ రీసెట్స్. నేను MBA ఫినిష్ చేసి అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ గా పనిచేయడానికి వెళ్ళిపోయాను. నా చుట్టూలో అందరికీ ఏంటి పిచ్చోడా ఈస్ డూయింగ్ హిస్ లైఫ్ అనిపించి ఉంటుంది కదా. దే డిడ్ంట్ నో దట్ ఐ విల్ హోప్ఫుల్లీ మేక్ ఇట్ ఆర్ వాట్ ఎవర్, దే వర్ స్కేర్డ్. So that's a big deal, and so we've all experienced it in our life. And ప్రతి మనిషికి మూమెంట్ ఎక్కడో అయి ఉంటుంది. Some of us will have it in childhood itself. స్కూల్ చదువుతున్నప్పుడే నాకు ఇదే ఇంట్రెస్ట్ అని తెలిసి వెళ్ళిపోతారు. లక్కీ వన్స్, చాలా మంది లక్కీ వన్స్. Some people will never find it. The whole life is will we or won't we find మన ట్రూ కాలింగ్ ఏంటి, మనం ఎందుకు పుట్టాం. ఫ్రెండ్స్ లో రియజాన్ దేత్ర అంటారు, రీజన్ ఫర్ ఎగ్జిస్టింగ్. సో అది అందరికి ఐ ప్రే ఎవ్రీబడి షుడ్ ఫైండ్ దేర్ పర్పస్. నా పేరు మీనింగ్ అదే కదా, సిద్ధార్థ్ అంటే పర్పస్ ఆఫ్ లైఫ్ తెలుసున్నాడు అంట. బుద్ధుడు పేరు. సో వీఆర్ ఆల్ లుకింగ్ ఫర్ పర్పస్. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఆల్ ఆఫ్ దిస్? మనం ఎందుకు ఏం చేస్తే బాగుంటాం, ఎలాంటి పని మనకు సూట్ అవుతుంది. సో అది వీ హావ్ ఆల్సో బీన్ డిస్కసింగ్ పర్సనల్ లైఫ్ లో ఏం చేసాం. సో అది ఐ రీసెంట్లీ రెడ్ ఫిలాసఫీ ఉంది కదా, మనం ఏ పని చేస్తున్నాం, వి షుడ్ మనకు ఆ పని బాగా రావాలి, గుడ్ అట్ దట్ వర్క్. ఆ పని చేస్తుంటే హ్యాపీనెస్ కలగాలి. మూడోది ఆ పని చేస్తే బాగా డబ్బులు రావాలి. ఈ 3 నువ్వు కరెక్ట్ గా సెట్ చేయగలిగితే యువర్ హ్యాపీయెస్ట్ పర్సన్ కదా. సో ప్రభుకి ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ అస్ మన లైఫ్ లో ఎవరో ఒకటి చెప్పి మనం విని ఆ 10th తర్వాత ఒక గ్రూప్ తీసుకోవటం, 12th తర్వాత కాలేజ్కి వెళ్ళటం, తర్వాత లైఫ్ లో నెక్స్ట్ ఏం చేయబోతున్నావు, ఈ అమ్మాయి పెళ్లి సంబంధాలు వస్తాయి, ఇప్పుడు పెళ్లి చేసుకో బాగుంటుంది, నీ టైం ఇప్పుడు బాగుంది, ఇప్పుడు ఇది చేయి, ప్రతిదానికి సలహాలు వస్తుంటాయి, ఇది వస్తుంటుంది.
So when do you listen to your own voice? Yeah. So those are the very simple, అందరికి ఉన్న కామన్ పరిస్థితి. Yeah, even as a resolution, that's why we did very intentionally. We didn't give him a superpower. Suddenly he doesn't win in a contest and become. So suddenly he's winning an సడన్ గా Oscar కొండ or ఎక్కలేడు. something. He can't Yeah, suddenly become the top of Everest. Yeah, he You doesn't can see win him, ఇంకా నేను శ్రమిస్తూనే ఉంటాను, పరిగెడుతూనే ఉంటాను. That's how you have to see him. Yeah, he doesn't win a grand finale and become a champion. Yeah. All he does is he does something he's good at and he lives a happy and contented life. And he That's said the it so resolution. beautifully. It doesn't make him a superhero. కానీ అతను నాన్న అడుగుతున్నప్పుడు నీ ఏం చేస్తావురా, నీకేం కావాలరా అంటే, నా కోసం ఒక ఉద్యోగం, దానికి వచ్చే డబ్బులు, మర్యాద చాలు కదా అంటే, అదే వాడి డ్రీమ్. ఆయన ఆ డ్రీమే సాధిస్తాడు. సడన్ గా ఆడెళ్ళి డజన్ హిట్ అ లాటరీ. ఆడు నాకేం కావాలని చెప్పాడు, జ్ఞానోదయం అయిన తర్వాత అదే జరుగుతుంది ఆడికి, విచ్ ఐ ఫౌండ్ సో మోటివేషనల్. మంచిగా ఒక ఆ మెషిన్ సీన్ ఎండ్ లో వస్తుంది కదా, మీరు బాగా పనిచేశారండి, మిమ్మల్ని మీరు దొరకడం జపాన్ నుంచి ఒక మనిషి మీ పని గురించి చెప్తే, how that makes you, that is an Oscar, that is for that what guy. Yeah. మీ దృష్టిలో ఆ రోజు మీకు ఆస్కర్ దొరికింది. About the story, everybody will tell him you're lucky to be here. Finally he says I am lucky I found. See, Okay. this is what the writing is. ఇది పేపర్ లో ఉంది. నువ్వు ఇక్కడ ఉండడానికి చాలా సో యూ వుడ్ హావ్ ఆల్సో ఎక్స్పీరియన్స్, ఐ వుడ్ హావ్ ఆల్సో ఎక్స్పీరియన్స్. సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ 20 సినిమాల్లో కూడా కొంతమంది వెన్ వి కమ్ టు ఇండస్ట్రీ, మనకి ఏ అవకాశం వచ్చినా ఆడు చాలా లక్కీ, ఆడు ఈ సినిమాలో ఉండటానికి ఆడు లక్కీ, ఆడు జన్మ ధన్యమైంది అన్నట్టు. అతని లైఫ్ లో ఒకటి సాధిస్తే ప్రతి ఫంక్షన్ లో అతని సినిమాలో ఉండటం మా అదృష్టం అని వేరే వాళ్ళు చెప్తారు. సో ఇట్స్ అ ఫుల్ సర్కిల్ ఆఫ్ లైఫ్ విచ్ హి హస్. And cinema, what I loved, another aspect that I really loved about the film is how it captures change. You know, from 2006 to 2027, like the 20 years, how it captures the changing market dynamics, you know, IT, and all of it without actually preaching it or without actually, you know, creating moments or creating space for them. They just exist. They just flow along with the story, be it the computer. All these things were really, really beautiful. And one moment that really, really hit me hard was the conversation he has with the placement officer, the interviewer. Because I studied in an engineering college in Chennai, you won't believe. Okaroju, one day they took us all to one big auditorium, like all our batch guys, and they gave us one key paper, and they said, like, memorize this. Okay, if you see the equation 3xy, the answer is B. If you see a square plus b square, the option is D. So they made us do that in third year. I took so much pride in memorizing it. The other day the same day I went to hostel and like chesesa panitana fulla memorize panit. I was in that zone. And when that guy, and this is something I had, like, a realization I was having very recently, because a friend of mine is working as a teacher now, and she was showing me exam question papers of the third grade kids. I'm looking at that question paper and I'm realizing, oh, so it was never about memorizing, it was about learning. Fill in the blanks. We tried to remember what we should fill in the blank, but we never saw it as a statement. And this is the missing part. And when you fill it, this statement is getting a purpose. So I had this realization very lately, that education is supposed to be about learning and not memorizing. And that conversation he has with that interviewer, the way he says, Ninga, no, it's you hold a degree, but you are not an engineer. Bang on. So please tell me about, why did you want to like address that? Yeah, actually, throughout that episode, Prabhu keeps working hard. He really believes if I work hard, clear this interview, I may succeed. For him, that's the route to success. But there he gets a life-altering realization. Someone slaps him in the face and says, no, you are not even going in the right direction. All you are doing, he's proud of not sleeping for 3 days and preparing for this interview. That's what he does in 12th also, right? Yeah. He even says that, right? I'm working because hard దృష్టిలో హార్డ్ వర్క్ అంటే డబ్బా కొట్టడం, హార్డ్ వర్క్ అంటే
అదే బర్నింగ్ ద మిడ్ నైట్ ఆయిల్ Yeah, అది చేస్తే yeah. సరిపోతుంది. Like it's not about the learning, it's not actually about knowing why am I learning. Yeah. Because ఏది అతని కోసం చూస్ చేయలేదు కదా, ఎవరో చెప్పారనేది కదా, అతను our destiny is being handed down to him. In a way, that's the idea, what you said. For a normal middle class boy, the system doesn't teach him the right way. All it just puts him, it gives him a seat, you have to clear this exam. It doesn't teach him how to study, which direction to go the right way. So that's why he fails. No, and ఇంట్లో సిస్టర్ చెల్లి బాగా చదువుతుంది కదా. Yeah. ఇప్పుడు బయట నుంచి ఒక మనిషికి ఇప్పుడు టుడే ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ సో ఫాస్ట్, ఎవ్రీబడి నోస్ టెక్నాలజీ, ఎవ్రీబడి నోస్ కంప్యూటర్స్, ఎవ్రీబడి నోస్ హౌ యూట్యూబ్, ఎవ్రీథింగ్, రైట్? బట్ ఈ టైం పీరియడ్ లో వాట్స్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ దేర్ లైఫ్, ఇంట్లో చెల్లి బాగా చదువుతుంది. యూ కెన్ క్యాజువలీ సే తన్ని చూసి నేర్చుకోవచ్చు కదరా అని. బట్ లైఫ్ లో అంత ఈజీగా చదువు కాదు, వచ్చేస్తుంది. అస్సలు రాదు. అదే అలాంటి మాటలు ఏదో Yeah. దే షుడ్ రియల్లీ మేబీ దే విల్ థింక్ అబౌట్ దేర్ స్కూల్ ఎక్స్పీరియన్సెస్. బికాస్ ఐ హావ్ స్ట్రగుల్డ్ విత్ అకాడమిక్స్ అట్ సమ్ పాయింట్, అండ్ మా అక్క ఈస్ అ బ్రిలియంట్ అకాడమిక్, ఇంకా షీఈస్ అ ప్రొఫెసర్ నౌ, లైఫ్ లాంగ్ అకాడమిక్ తను. సో అందరు అంటారు అంత స్మార్ట్ బ్రిలియంట్ అక్క ఉన్నప్పుడు హౌ కెన్ ఈ నాట్ బి గుడ్ ఇన్ వన్? సంబంధమే Very bad logic. Yeah, like But that I've actually spoken to people who have said this. ఏంటి సార్ మీ క్యారెక్టర్ వెళ్ళి ఇంకో ఫ్రెండ్ ని పట్టుకుంటాడు, ఆడు కూడా చదువు బాగా రాలేదు, మంచి చదువుతున్న కుర్రోడ్ని ఫ్రెండ్ గా పట్టుకోవచ్చు కదా. యాక్చువల్లీ ఇది మీ లైఫ్ లో జరిగిందా? నా సినిమాలో ఎలా జరుగుతుంది? ఇంట్లో చెల్లి బాగా చదువుతుంది, తన్ని చూసి నేర్చుకోవచ్చుగా. మీరు ఎప్పుడైనా మీ అక్క చెల్లి అన్నని ఎవరైనా చూసి నేర్చుకున్నారా? ఏదైనా నేర్చుకున్నారా? We won't కదా. We won't realize that it's a problem at all. So I felt that was very beautiful, that the sister is so brilliant that everybody wants వీడికి అందరు మంచి జరగాలి అంటుంటే అది మంచిగా ఉండటం అతని చేతిలో ఉండాలి, అది లేదు. That I felt was very emotional about the way he did that. Yeah. And other very realistic thing is the boy gets the privileges. Yeah. You know, he gets to go to the better school. The sister is studying in a garment school. Okay, the dad is kind enough. Dad wants her also to get good education in 11th, and it's not like what do you call bias or something. No, even if it is casual gender bias, it's not shown. It's shown as a realistic thing. It's We are not trying normally to show the perfect people. No? Yeah. ఈ సినిమాలో అందరు ఈ ఫ్యామిలీలో తప్పులు చేస్తాం. If he starts whitewashing them in the first scene, then nothing will happen. As it is, కొంతమంది compared to usual films, we're a bit slower because just normal life చూపిస్తున్నారు కదా. More if we make it more woke or perfect or correct, then maybe we won't feel their actual characters. Exactly. Then they'll become archetypes and not Correct. real They'll become people. they'll become imaginary stereotypes. Because real people are. అది రియల్ పీపులే కదా, అలాగే ఉంటుంది కదా. అది క్యాజువల్ సెక్సిజం అయినా సరే, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ అవుట్ ఇన్ మెనీ ప్లేసెస్. తనే అంటుంది కదా ఒక చోట, ఏంట్రా సింపతి అన్న మీద అంటుంది. అవసరం లేదు. సో ఇట్స్ We also left it to open interpretation. As you said, in most families, they look at boy as the future of the family and girl as someone who goes to the other home. And that's what, without giving away spoilers, second half లో girl goes away, పెళ్ళైన తర్వాత కూతురికి ఇంట్లో ప్లేస్ లేదు, అది వేరే వాళ్ళు ప్రాపర్టీ అయిపోతుంది. దట్స్ ద ట్రెడిషన్ కదా. ఐ లవ్ వాట్ హీస్ డన్ విత్ ద సెకండ్ హాఫ్ ఆర్క్ ఆఫ్ దిస్. Without spoiling it. Without spoiler, మళ్ళీ ఒక ఇంట్లో ఆ ఇంట్లో పుట్టిన వాళ్ళందరికీ హక్కు ఉంటుందా, లైఫ్ లాంగ్ ఉంటుందా, లేదా ఈ ఆడదాన్ని మగాడిని మనం డిఫరెన్స్ చేసి చూపిస్తున్నాం అనేది. ఐ లవ్ ద వే దట్ హీ, అండ్ ఇట్స్ వెరీ క్యాజువల్లీ, లైక్ హౌ ఈవెన్ సెక్సిజం ఇస్ వెరీ క్యాజువల్, ద ప్రోగ్రెసివ్ solution is also very casual. Like it's not made to Sri Ganesh Oh, is not he like doesn't because do it. Judu, I'm trying to be progressive. Oh, Judu, I'm being woke. And same Look thing, at me. Amrit Yeah. వీళ్ళందరూ చాలా సాఫ్ట్ గా, వెరీ క్యూట్ గా అని చెప్పారు. Doesn't make a big deal out of it. And this Prabhu guy is happy in the film only in one scene. Okay. I thought it was the restaurant scene when they go to anniversary akkada. Apart from that, he's not happy, no? At least one. No, he's happy when he's doing his own thing. No, the last one is okay, but okay. No, let me put it this way. He's not unhappy. Okay, but he might not be overtly happy looking, but he's not unhappy, definitely. But in that one scene, he's very happy. Yeah, that's like he's okay. More than happy, he's relieved. He's He's peaceful. happy that he's peaceful able to do something for his Yeah. parents. Plus, అతని లైఫ్ లో అదే కదా అతని హీరో మూమెంట్. Yeah. 40 ఏళ్ళు పడింది కానీ దట్స్ హిస్ హీరో మూమెంట్ కదా. మా నాన్న కళ్ళ ముందు నేను
సాధించానని నుంచోవటం అతని లైఫ్ లో హీరో మూమెంట్. చిన్నప్పటి నుంచి మా నాన్న నన్ను చూసి వెరీ గుడ్ అంటారని అతను వెయిట్ చేస్తున్నాడు. నౌ దర్స్ నో, తప్పదు మరి. నౌ హీ హ్యాస్ టు సే ఐఎమ్ ప్రౌడ్ ఆఫ్ యూ. అలాంటి ఒక విక్టరీ మూమెంట్ కదా. యా, అండ్ ద వే that vanishes also, that piece vanishes also, I really liked it. అంటే until that point this guy is struggling to get a job and he is under the impression that once I get a job my life will be set, and this is something all of us go through. You will have that one goal that you feel will change your life once you achieve it, but after you achieve it life doesn't really change. Nothing changes. There is this Pixar movie called Soul. I absolutely love that movie. Amazing film. Yeah, because this guy is after something and he accomplishes it and he's like, yeah, so what's next? My life hasn't changed. So I like that part where he gets the job, but some 5 years later he's still, you know, what felt like a big win is no longer We used to win. discuss that about manifesting. ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ జనరేషన్ మేనిఫెస్ట్ చేస్తే అయిపోతుంది అంటున్నారు కదా. మీకేం కావాలని మీకే తెలియకపోతే మీరు ఎలా మేనిఫెస్ట్ చేస్తారు? సో అట్ దట్ టైమ్ పీక్ స్ట్రగుల్ ఆఫ్ 20s లో ప్రభుకి ఏం కావాలి? ఉద్యోగం కావాలి. సో వాట్ యూ వాంట్? యూ వాంట్ అ జాబ్. సో గాడ్ మేనిఫెస్ట్, ఐ వాంట్ అ జాబ్, ఐ గాట్ ద జాబ్. 5 years తర్వాత ఈజ్ మిజరబుల్. ఏంట్రా నువ్వే కదా ఇది కావాలని వెళ్ళావు, ఇప్పుడు మిజరబుల్ గా ఉన్నావని. అదే కదా రియల్ లైఫ్ లో జరుగుతుంది. వి ఆల్ గాన్ త్రూ దట్. బికాస్ అట్ దట్ టైం మనకు అది ఉంటే, ఇది ఒక్కటి ఉంటే అంత సరే అయిపోతుంది లైఫ్, జాక్ పాట్ అంతే. లేదంటే బతుకు బస్ స్టాండ్ గానే ఉంటుంది అని విల్ బి క్లియర్. బట్ నథింగ్ చేంజెస్. Absolutely. And you'll always want either something more or something different, right? Man, I really like this film. Like I find this very relatable because in my life there have been 3 to 4 instances like what he just said. I feel like, okay, I'll get that job and my life will be set. No, then I move to another job 1 year later. Now I'm hoping everything is gonna be fine. It's kind of human nature, right? Yeah. When we want a thing or when we get a thing newly, we look at only at the pros of it. Maybe after some time we realize the cons of it, and then we, as you said, we start. No, other we thing want is something always else. something is grass is green on the other side కదా. సో దూరం నుంచి అయ్యో అది ఉంటే సార్, అది దగ్గరకు వచ్చేసరికి we like wait, ఇది కాదు నాకు అది కావాలి. అది దగ్గర నుంచి వేరేలా ఉంటుంది అది. సో దట్ ఎవ్రీ వన్ ఆఫ్ us has gone through as kids. ఒక చాక్లెట్ దూరం నుంచి ఈ చాక్లెట్ మాత్రం తినేస్తే అయిపో, అది తిని అంత లేదు వేరే అది ఇంకో కొని అని వెళ్ళిపోతాం మనం. Kakamutte does this beautifully, no? The pizza, exactly. like So that's the thing, right? Family films or these kind of films, it's very exciting. You can say, I would like to, if you give me a choice, I'll do this for every film in my career. But it's so difficult to get these scripts. And also theatre lo larger than life సినిమాలతో పోటీ పడుతూ ఇలాంటి ఒక సాఫ్ట్ ఫిల్మ్ ని తీసుకెళ్లడం is nothing short of bravery today. Because ఈ రోజు ఎక్కువ డబ్బు ఉంటే మంచోడు, ఎక్కువ సంపాదిస్తే గెలిచినోడు, అలాంటి 2-dimensional విషయాలు అవుతున్నాయి కదా. అందులో హ్యాపీనెస్ ఇస్ హ్యాపీనెస్, డ్రీమ్ ఇస్ డ్రీమ్. అది 2 rupees కళ అయినా 2000 crores కళ అయినా. అలాగే దోపిడీనే. 5 rupees పిక్ పాకెట్, 5 million crores తీయడం, అన్ని దోపిడీ. ఇట్స్ ఆల్ ద సేమ్. సో ఫర్ రైటర్స్ టు బి ఏబుల్ టు షో పీపుల్ దట్ ఆన్ స్క్రీన్ ఇస్ అమేజింగ్. అండ్ అది చాలా రేర్, బట్ నాట్ ఫర్ తెలుగు సినిమా. తెలుగు సినిమా taught the country how to make those films. Our Guru K. Vishwanath Garu was the one who taught people how to do it. When K. Balchandra Garu came and did his films in Telugu, Akali Rajyam, Sagara Sangamam, you know, and films that Rudraveena. Yeah. These are films about just regular, common middle class people, their lives, their dreams, their struggles, and with a strong sense of literature, history, and poetry and music. అదే కదా డ్రామా నుంచి థియేటర్ సినిమాకి వచ్చాం మనం. సో నౌ ఐ థింక్ జస్ట్ లైక్ సూపర్ హీరో ఫిల్మ్స్ వరల్డ్ వైడ్, ఎవ్రీవేర్ ద సూపర్ హీరో, ద సినిమా has taken over, which is also great. We all love to watch, you know, big, happy, fun, Popcorn movies. explosive Yeah, popcorn yeah, films. yeah. Absolutely, all films are films. And ఈ సినిమా, ఈ kind of films థియేటర్కి రావాలి, because I think that's where the family audience, ఇక అందరు కలిసి కూర్చుని సినిమా చూడటం యాజ్ అ కాన్సెప్ట్ మాయమైపోతుంది. అల్టిమేట్లీ విఆర్ వచ్చేస్తుంది, ఏఆర్ వచ్చేస్తుంది, సెపరేషన్. సో యూ కెన్ డూ ఎనీథింగ్. చనిపోయిన వాళ్ళతో పక్కన కూర్చుని మన సినిమా చూడబోతున్నాం ఫ్యూచర్లో.
Okay. That's the future, right? You'll be wearing a headset, ikkada chuste mee taate untaru, ayan poi eppudo untaru, but you'll be able to sit with him and watch a film. All that's going to happen. But నిజంగానే ఫుల్ ఫ్యామిలీ తో కూర్చుని సినిమా చూసే మన చిన్నప్పటి నుంచి గుర్తుందా, ఒక VCR వస్తుంది, ఒక టీవీ వస్తుంది, ఫుల్ 4 houses ఒక బిల్డింగ్ లో ఉంటే అందరు కలిసి ఒక సినిమా రెంట్ చేసి చూసేవాళ్ళు. అందులో ఒక మ్యాగ్నిఫైయింగ్ గ్లాస్ వేసి టీవీని పెద్దది చేసి అందులో ఒక స్పీకర్, ఒక అవుట్డోర్ స్పీకర్ ని కనెక్ట్ చేసి దాన్ని ఒక చిన్న థియేటర్ లా క్రియేట్. వి కమ్ ఫ్రమ్ దట్. సో దట్ నౌ విత్ థియేటర్ ఫిల్మ్స్ ఇస్ ద లాస్ట్ థింగ్, యు నో. సో ఐ రిమెంబర్ వెన్ బొమ్మరిల్లు రిలీజ్డ్ ఆర్ ఎనీ ఫ్యామిలీ ఫిల్మ్స్ రిలీజ్, సంవత్సరం ఆడినాయి అప్పుడు సినిమాలు. ఎవ్రీ సాటర్డే ఫుల్ ఫ్యామిలీ విల్ గో అండ్ వాచ్ ద సేమ్ ఫిల్మ్. సో ఆ వ్యూయింగ్ pattern, behavior, it's completely changed kada. I watched Bommarillu within twice. 2 weeks we have to show as many people the film, లేకపోతే థియేటర్ నుంచి బయట పంపించేస్తారు, because ఇంకో హాల్ టికెట్ తో ఇంకో పాపం ప్రొడ్యూసర్ వచ్చి ఎగ్జామ్ రాస్తున్నారు నెక్స్ట్ వీక్. ఇట్స్ బికమ్ అ బ్యాటిల్ ఫీల్డ్. సో అలాంటప్పుడు we are just grateful ఇలా ఈ సినిమా థియేటర్ కి రావటం. we are thankful. That's why today we had a thanks meet. When we went to theater, it was crazy, and we've seen it for family films before. And ఇందులో వాళ్ళు, the way they hold your hand, the way they call you, like I've been acting more than half my life. నన్ను చూసి ప్రభు అనటం ఏంటి, అది మ్యాజిక్ ఆఫ్ సినిమా కదా. టక్కమని మేమర్చి దే సే ప్రభు, దట్స్ సంథింగ్ ఎల్స్. శరత్ సార్ ని వాసుదేవన్ సార్ అంటున్నారు, ఇట్స్ సంథింగ్. ఆయన ఏంటి 165 films చేశారు. సో ఇట్ వాస్ రియలీ వెరీ మూవింగ్, యూనో. ఇట్ వాస్ ఇన్ని 6 cities చేసాం, దిస్ ఇస్ అవర్ 7th. Okay. And tomorrow we are going to Vizag. Then we are going to Tirupati. So it's just a really, the joke I made is 3 BHK family అంటూ లైక్, కానీ ఊరు తిరగడం టూరిస్ట్ ఫ్యామిలీ తిరుగుతున్నా ఉన్నాను వీసా లేకుండా. So it's been a really special and very warm experience. Lovely. Final question. Siddharth, I saw one old clip of yours. I mean, I saw the whole interview. In that, I love this one bit where you are talking about how you like crying while watching films. Yeah. Because it's therapy for you. Yeah. It's like going to a spa and, Yes. you know, feeling relieved. Do you like crying? of course, Of course, we have both sat and cried. మేము తీసిన సినిమాని మేము అతను 100 సార్లు చూసుంటాడు, నేను 10 సార్లు చూసుంటాను. ఈవెన్ నౌ నేను ఇప్పుడు నైట్ షో వెళ్ళి చూస్తాను. ఈవెన్ నౌ హీల్ క్రై, ఈవెన్ నౌ ఐల్ క్రై. What are those moments that make you cry? with this film, Yeah. we recently went to theater visit. I just entered into midway of first half of the film. I was just seeing it. I just got emotional, and the terrace scene when father just taps him and says, "Don't worry, I'm there," and he walks away. I just got emotional seeing that. And then this pre-interval block. House. Yeah. The father takes the phone and he makes that phone call. Not a single word is uttered, but heartbreaking. Yeah. That's, I felt very happy about that scene, that both of them don't even exchange a word. Look. Yeah. That's how I felt. We were able to make it cinematic with the thunder and everything. His sorry breaks his heart, and we were able to convey it with the thunder. And very happy about that moment. And I just suddenly seeing that scene, I was able to just see Siddharth sir, how much effort has gone into making that character very believable in that college boy role. And then that performance really moved me, and I just got emotional seeing it yesterday. Yeah. Siddharth, can I say something? I don't mean it. It might come across as that, but I mean it. The way you... I don't mean it, but I mean it. No, I don't mean it. The way you cry on screen is... It's really, really believable. Be it Indian too. When the mother's character dies and then you are holding the window and you want to go, that beat that scene, or when he breaks down in front of his father, I think the way he cries on screen is, I think it's brilliant. Thank you very much. I don't have anything to say for that, but there is an effort. ఏడుపు కానీ నవ్వు కానీ ప్రతి మనిషిది యూనిక్గా ఉంటుంది కదా. సో నాకు ప్రతి సినిమాలో నాలా నవ్వి నాలా ఏడవటం ఇష్టం ఉండదు. ఇంకో మనిషిలా నవ్వాలి, ఇంకో మనిషిలా ఏడవాలి. దానికి ఫస్ట్ ఆ ఇంకో మనిషిని అర్థం చేసుకోవాలి. దానికి ఆ ఇంకో మనిషి ఎవడో అని నాకు రైటర్ దాన్ని సృష్టించాలి. ఒక డైరెక్టర్ నాకు ఇక్కడ నుంచి ఆ క్యారెక్టర్ దాకా ఎలా వెళ్ళాలో చేయి పట్టుకుని తీసుకెళ్ళి డ్రాప్ చేయాలి. సో ఐ థింక్ ఇట్స్ టు డూ విత్ ద రైటర్. సో నేను
నాకెంత ఒరిజినల్ ఒక క్యారెక్టర్ రాస్తారో అంత నేను ఏడిస్తే కానీ నవ్వితే యునిక్గా ఉంటుంది. మంచిది చెడుది కొత్తది పాతది నాకు తెలియదు, కానీ యునిక్ డిఫరెంట్. సో ఆ డిఫరెన్స్ ఇస్ సంథింగ్ దట్ ఐ హోప్ టు మెయింటైన్ till I keep acting. Otherwise it's nice, that's the challenge and it's exciting. బట్ నాకు యాక్టింగ్ చాలా ప్యాసివ్ జాబ్ కదా. ఎక్కడో ఎవరికో ఒక ఐడియా రావాలి, తర్వాత మిమ్మల్ని వాళ్ళు అనుకోవాలి, తర్వాత మిమ్మల్ని వచ్చి కలవాలి, మీకు అది నచ్చాలి, తర్వాత అంతా వర్కౌట్ అయితే మీరు సెట్కి వెళ్ళాలి, తర్వాత కరెక్ట్గా డైరెక్షన్ చేసి ఒక పర్ఫార్మెన్స్ వస్తుంది, తర్వాత ఆడియన్స్కి అది నచ్చాలి. సో ద యాక్టర్ ఇస్ జస్ట్ ఎ వెసల్, తనకు జరుగుతుంది అంత. సో ఐఎమ్ వెరీ గ్రేట్ఫుల్ దట్ హీ రోట్ దిస్ క్యారెక్టర్ అండ్ ఐఎమ్ వెరీ గ్రేట్ఫుల్ హీ గేవ్ ఇట్ టు మీ. ఎందుకంటే నాకు అది ఐ గివ్ 100% క్రెడిట్ టు ఫిల్మ్ కాల్డ్ చిత్తా. 20 సంవత్సరాల నుంచి అదే అంటున్నాను. నాకు ఐ జస్ట్ వాంట్ టు బి కామన్ మ్యాన్, ఐ జస్ట్ వాంట్ టు బి ద ఎవ్రీ మ్యాన్. బట్ నా లుక్స్ వల్ల కానీ నా పర్సనాలిటీ వల్ల కానీ సంథింగ్ ఇట్స్ లిమిటింగ్ పీపుల్ ఫ్రమ్ సీయింగ్ మీ బియాండ్ రెస్ట్రిక్టివ్ యాజ్ అన్ యాక్టర్ నాకు. So that's why I did the soft reset. I stopped doing that genre, I stopped doing these films, and I became a producer and I tried to do different things. So yeah, I'm just very, very grateful. And just to the audience, I know a lot of them are going through some really tough times, and I just hope that this film gives you some hope. We didn't want to make a dejecting negative film tiyalane uddesham eppudu ledu. It was always a film about hope. ఎన్ని ఓటమి చూసినా యూ హ్యావ్ టు బిలీవ్. నీ మీద నీకు బిలీఫ్ ఉండాలి అండ్ శ్రమిస్తూనే ఉండాలి, ప్రయత్నిస్తూనే ఉండాలి, పరిగెడుతూనే ఉండాలి. దోస్ ఆర్ ద మెసేజెస్. అండ్ మంచితనానికి, మంచి కృషి తపన మీద నమ్మకం పెట్టే జనాలకి దెర్ ఈస్ అ గాడ్ ఇన్ ఎవ్రీబడి, ఇన్ గుడ్నెస్, అండ్ మంచి జరుగుతుంది మీకు. సో దట్స్ వాట్ దిస్ ఫిల్మ్ ట్రైస్ టు డూ. అండ్ I hope that Sri Ganesh will always make films that make people handle life better. Superb. That's beautifully put. On that note, Sri Ganesh, all the very best for your next film. I hope you continue to tell great stories, relatable stories, and I hope you continue to enable good filmmakers like him and continue to enable good storytelling in your capacity. I also want to thank you for your really kind words. Nee review chadivam, and also cinema ni the way you approach it, I see a lot of a love for cinema. And idi naku Ram second interview. So the first time was 3 years back. అప్పుడు హడావిడిలో వచ్చాడు, చెమటపడి ఇక్కడే టెన్షన్లో ఉన్నాడు అప్పుడు. And I think అతను నేను we both had a very forgettable interview. So I'm glad అది కరెక్ట్ చేసాం. Circle. Circle like a light slip. I'm really glad that we got to have this chat, and this is a good film. Chinna tarvata miss ayindi. So I'm glad. I know you liked that film also. Chitta, I really loved Chitta. Yeah, so I'm glad that ee cinema lo adi poortayindi, and I hope we give you more films that film lovers can talk about. And release tarvata oka cinema ela teesam koncham maatladtam is much easier. So I hope to see you more often. Hope to see you more often. We were about to talk when we were in Chennai. I'm so glad that you changed city and we are here. It's very cinematic. So 3 years ago, I called him for an interview ahead of Kurdiyatam. I think after Kurdiyatam only. But he met with an accident. But he was kind enough to call me and tell me. I know this story. Ram, I met with an accident. So I'm so sorry. He's like that, no? Ram, I had a very bad accident. ICU la da Ram. Exactly. Pora mari irukku Ram. Anna, don't worry Ram. I'll give you an interview once I'm out of hospital. It's like, okay, I'm telling you, no, please take rest. So you're very sweet. Please be the same. Don't let I'm taking him now, so all over Telangana, AP, I want to go and show him how Telugu theaters watch films. Thank you guys. All the very best. Enjoy your tour. Thanks so much.